Yes. So due to net problem we are unable to continue here. ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ అందాక ఆగిపోయింది ఇక్కడ. సో Nick plays football and golf. సో ఈ విధంగా ఎగ్జామ్ ఇస్తారు మనకి ఎగ్జామ్. సో మీరు దీంట్లో ఏం చేయాలి, వెర్బ్ 1 ఏంటో చూసుకోవాలి. వెర్బ్ 1 వెర్బ్ 2 ఇక్కడ మీకు వెర్బ్ 1 ఉంటే ఏం చేయాలి, వెర్బ్ 2 ఉంటే ఏం చేయాలి. వెర్బ్ 1 ఉంటే ఈస్ ఏం ఆర్ యూజ్ చేయాలని చెప్తున్నాము. వెర్బ్ 2 ఉంటే వాస్ ఆర్ వర్బ్. సో కాబట్టి ఫుట్బాల్ అండ్ గోల్ఫ్ ఆర్. Up to here we complete 2 points here. Point 1, point 2. What is the point 3 here? V1 or V2 changes into V3. So here, what is V3 here? Played. P-L-A-Y-D, played. P-L-A-Y-D, played. Played. Next point. By must be used here. By. Nick. N-I-C-K. Nick. N-I-C-K. This is called passive voice. So ఎగ్జామ్ లో ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ దాంట్లో వర్బ్ ఏంటి మనం చూసుకోవాలి. ఇది వెర్బ్ 1 వెర్బ్ 2 వర్బ్ 1 అయితే ఈజ్ ఏం ఆర్ రాయాలి. వెర్బ్ 2 అయితే ఈజ్ ఏం ఆర్. సో V1 ఉంటే ఏం రాయాలి సార్? నమస్తే సార్ వినాథ్ గారు. సో ఈజ్ ఏం ఆర్ రాయాలి. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ ఐఎమ్ హియర్. నిక్ ప్లేస్ ఫుట్బాల్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. నిక్ ప్లేస్ ఫుట్బాల్. నిక్ ప్లేస్ ఫుట్బాల్. నిక్ ప్లేస్ ఫుట్బాల్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సింగులర్ హియర్. ఏం రావాలి ఇక్కడ? ఫుట్బాల్. Football. So when there is a verb 1, మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ? రూల్ ప్రకారం V1 ఉంటే ఈజ్ am ఆర్ యూజ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ? ఫుట్బాల్. ఈజ్ మస్ట్ బి యూజ్. ఫుట్బాల్ ఈజ్. థర్డ్ పాయింట్, V1 or V2. V1 or V2 become V3 here. So football is played. P-L-A-Y-D, played. This is third point here. Second point. First point. Football is played by. What is the subject here? Subject becomes here object. So if one subject to object అయిపోతుంది. Nick. It is called passive voice. So this is the question that we have to follow. Every day 7 to 7:30 general grammar will be taught to everyone. 7:30 to 8 o'clock 10th class question
number wise revision will be given for children. So in that question number 17, it carries 2 marks. It carries 2 marks. So వాయిస్ సో మీరు ఈ విధంగా రాస్తే మీకు 2 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి. కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ we shall see that another exam now. Another Kiran has played. Kiran has played. Kiran has played. Kiran, example, has written. Kiran has written. Kiran has written many books. Now, how to change into passive voice? How to change into passive voice? Can you write the answer for this sentence? Kiran written, right? Oh, sorry. Has written. Kiran has written many books. Can you answer this question? Many books. So what is the first point that we discussed? So ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు we have to see that verb here has written. మనం చెప్పినాం has plus v3 or have plus v3 becomes have been or has been. Srinivas garu, namaste sir. Yes, here you see here. So Kiran has written many books. How to change into passive voice? How to change into passive voice? 10th class lo meeku exam lo iste he has or v3 లేదా have plus v3 మీద ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు. ఎందుకంటే it gives confusion for the children. ఎక్కడ has ఉపయోగించాలి ఎక్కడ have ఉపయోగించాలో తెలియదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ Kiran has written many books. What is the passive voice for this sentence? See here, Kiran has written many books. So what is the subject here? Subject is Kiran here. Kiran. Subject. What is object here? Many books. Object. Object. So we have to see this verb 3 plus has. My exam లో has plus v3 లేదా have plus v3 వచ్చినప్పుడు మనము దాన్ని has been లేదా have been v3 గా మార్చాలి. ఓకే చూడండి ఒకసారి many books. ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ గా మారుతుంది అంటే many books. Many books. Many books. Okay, so what should be used here? Helping verb must be used here. Ikkada has vachindi kada, we are not supposed to use has here. It based on the subject here. So many books have. Many books have been. This is the second point, helping verb here. Okay, so many books have been. This is the second point that we have to see. One check on second point, helping verb rayali. This is the second point. It is the first point. It is the first point here. Okay, so what is third point now? V1 or V2. ikkada right row written అనేది has plus v3 అనేది ఇక్కడ మనము v2 గా చూసుకుంటాం కాబట్టి v3 రాయాలి. v3 అంటే రిటర్న్ అవుతుంది ఇక్కడ. Right row written WRITTEN written. Many books have been written.
Next, fourth, what is the fourth point that we discussed? We have used by preposition. By. What is the fifth point that we discussed? So subject becomes object. So here Kiran becomes Kiran here. Kiran. It is called passive voice. So ఇప్పుడు another example same question లోనే ఇక్కడ has written many books place లో it has written a book. Kiran has written a book. So what would be the answer for this question? What would be that? So object becomes subject. So answer here object subject గా మార్చాలంటే a book. A book. Okay. Next. Second point one. Helping verb use చేయాలి. ఇక్కడ have plus v3 ఉంది కాబట్టి has plus v3 అన్నా have plus v3 అన్నా has been or have been గా మారుతుంది. It based on the subject. The subject singular kabatti we have to use a book has been. 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 This is the second point that we discussed here. Okay, so this is the first point. Second point inga helping verb must be used అని చెప్పుకున్నాం. Second point. Third point v1 or v2 ఇక్కడ has written దీనికి helping verb రాసాం ఇక్కడ. సో written అనేది v3 అవుతుంది. written written written. This is the third point it is. Okay, so a book has been written. A book has been written. Next point. We have to use by preposition. We have to use by preposition. By. A book has been written by Kiran. 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 A book has been written by Kiran. Is it clear? Next, we shall see like this. You have to see the verb here, then you have to select that one. Now, another model we shall see. They published. They published. They published an article. They published an article. They published an article. Here you see they is subject. Published. Published. Verb. Published. Verb. An article. Object. It is subject. Okay. So here, how to change into passive voice? Thank you, Srinivas Garu. So they published an article. How to change into passive voice? Here we don't have any helping verbs like is, am, are, was, has, or have, will, or shall. Then what do? Then you have to see the verb here. This main verb is in which tense? Whether it is in present tense or past tense. Whether the verb is in present tense or past tense. Here you see published.
Published. Verb to means it is in past tense. It is in past tense. So what is the first point that we discussed here? Object subject ka rayali. This object an article. An article. ARTICLE. An article. Okay. Object మార్చము. Object subject గా మార్చము. ఇక్కడ object ని an object. Second point ఏం చెప్పుకున్నాం? Helping verb రాయాలి. ఏ హెల్పింగ్ వెబ్ రాయాలి ఇక్కడ? ఏ హెల్పింగ్ వెబ్ రాయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ verb to. verb to. సో verb to ఉంటే ఏ హెల్పింగ్ వెబ్ యూజ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాము? ఓకే. సో verb to is you see if there is verb to, what verb should be used? Either was or were. If the subject is singular, we have to use was. If the subject is plural, you have to use were. See here, an article. Article is a singular here. So what should be used here? Was or were? Was. An article was. An article was. This is the second point we complete here. This is the first point. Object becomes subject here. Second point, helping verb used here. What is the third point? V1 or V2 become V3 here. What is V3 here? Published. What is the past participle of published? Published. So an article was published. 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 This is the third point. It is. This is the third point. An article was published. Next, what is the fourth point? We have to use by preposition. We have to use by preposition. So an article was published by. Published by. An article was published by. Next, they. See here. What? How the subject changes in the passive voice? They become here them. They become here them. So an article was published by them. THEM them. It is in passive voice. Have you understood now? So they published an article. ఇటువంటి సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు దీంట్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే సెంటెన్స్ లో మధ్యలో ఉన్నటువంటి వెర్బ్ 1 వెర్బ్ 2 చూసుకోవాలి. వెర్బ్ 1 అయితే ఈస్ యామ్ ఆర్ మూడట్లు ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాలి. వెర్బ్ 2 అయితే was ఆర్ were రెండట్లు ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాలి. It based on the subject. Subject singular అయితే was, subject plural అయితే were. ఇక్కడ V1 ఉన్నప్పుడు subject singular అయితే is, subject plural అయితే are. That also will be written here. Okay. Now you see here. So they published an article. Now here I am going to change this object here. Here this object I am going to change here. They published many articles. They published many, MANY, many articles, ARTICLES, articles. ఇలా ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్ లో అండి. They published many articles. It is object. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. They published. ఇక్కడ published ప్లేస్ లో verb to ఏమున్నా సరే ఇక్కడ ప్లేడ్ ఇవ్వచ్చు, కిక్డ్ ఇవ్వచ్చు, జంప్డ్ ఇవ్వచ్చు, రిటర్న్ ఇవ్వచ్చు, ఏమున్నా సరే నో నీడ్ టు బాదర్, నో నీడ్ టు వర్రీ. ఉంటే was గాని వర్ గాని యూజ్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాకపోతే was ఎక్కడ వర్ ఎక్కడ అనేది సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే was, సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే were. 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అది ఇచ్చే సెంటెన్స్ లో ఈజ్ లేదు, యామ్ లేదు, ఆర్ లేదు, హ్యాస్ లేదు, హ్యావ్ లేదు, V1 ఉంది, V2 ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? సెంటెన్స్ లో V1 ఉంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? V1 అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఈజ్, యామ్, ఆర్ రాయాలి. లేదు ఈజ్, V1 కూడా లేదు, V2 ఉంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? V2 ఉంటే
helping verbs was, were రాయాలి. Here, see the example we shall see here. They published many articles. This object is plural here. This object is here plural. So when the object is plural, sorry, singular. Sorry, many articles. Yes, plural only, sir. Many articles, plural form it is. So when the object is plural, if it is in past tense, what helping verbs that we used, that we have to use here, was or were. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి? మెనీ ఆర్టికల్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి వర్ యూజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ రూల్ ఏం చెప్పాం? ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ గా మార్చాలి. మెనీ, MANY మెనీ ఆర్టికల్స్, ARTICLES మెనీ ఆర్టికల్స్, మెనీ ఆర్టికల్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం? హెల్పింగ్ వర్బ్ రాయాలి. ఇక్కడ ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ రాయాలి? ఇక్కడ was గాని were గాని రాయాలి. ప్లూరల్ కాబట్టి were రాయాలి. many articles were, many articles were, many articles were published. V3, PUBLISHED, published. Many articles were published, published by them, published by them. They ఏమవుతుంది ఇక్కడ? them అవుతుంది ఇక్కడ. They become here them. Are you able to follow? So మనం చెప్పిన 5 పాయింట్స్ ఇక్కడ ఫాలో అయ్యాము. ఫస్ట్ పాయింట్ many articles, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ helping verb యూజ్ చేసాము. థర్డ్ పాయింట్ V3 యూజ్ చేసాము. ఫోర్త్ పాయింట్ by యూజ్ చేసాము. ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ గా మార్చాము. Is it clear? So one more example that I wanted to give you now with the had, had. ఎందుకంటే had ఇస్తే వెరీ సింపుల్. had been రాసేయడం అంతే. ఎగ్జామ్ లో had గాని ఇస్తే కళ్ళు మూసుకుని had been సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయినా ప్లూరల్ అయినా you have to write had been. For example here, so when the subject is had, you're not supposed to confuse for anything here. Okay, so if they given had, simply you have to write with had and been, had and been here. Are you able to follow? For example, he, we shall write he. He had booked, BOOKED, booked. He had booked a ticket, TICKET, ticket. Okay, he had booked a ticket. So one more example, he had booked 2 tickets. Another example here, he had booked 2 tickets. He had booked 2 tickets. Second question, he had booked, BOOKED, booked. He had booked 2 tickets, TICKETS, tickets. He had booked 2 tickets. Now can you write these answers? Please try these answers. Yes, he had booked a ticket.
He had booked 2 tickets. Now change into passive voice. Chepkunam. First, object subject ga marchali. So a ticket. ticket. Okay, first point. Object ni subject ga marchukovalani chepkunam. Am I right? Yes. So next. Second point ఏం చెప్పుకున్నాము? హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ హ్యాడ్, దీనికి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏమవుతుందంటే హ్యాడ్ బీన్. మీకు ఎగ్జామ్ లో హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఇస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా హ్యాడ్ తో రాసేసేయడమే. ఇక్కడ హ్యాడ్ బీన్ తో రాసేసేయడమే తప్ప హ్యాస్ బీన్ గానీ హ్యావ్ బీన్ గానీ చేంజ్ కాదు. కానీ హ్యాస్ గానీ హ్యావ్ గానీ ఇస్తే సింగులర్ అయితే హ్యాస్, ప్లూరల్ అయితే హ్యావ్ గా యూజ్ చేయాలి. హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ గా మార్చాలి ఇక్కడ. సో హియర్ ఏ టికెట్ హ్యాడ్ బీన్ బుక్డ్, BOOKED, బుక్డ్ బై, బుక్డ్ బై. హీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ? హిమ్ గా మారుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నౌ ట్రై ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Yes, he had booked 2 tickets. You see now, 2 tickets object. TW2 tickets, TICKETS tickets. Here you see that difference here. If it is in present tense or present perfect tense, it changes according to subject. Kani ikkada past present perfect lo eppudiki ikkada singular and plural had been ga changes aitadi. 2 tickets had been. So exam lo gaane meeku had to exam lo had plus V3 iste no doubt at all మీరు హ్యాపీగా had been గా చేంజ్ చేసేయచ్చు. Is it clear? So 2 tickets had been booked. 2 tickets had been booked. 2 tickets had been booked by. He ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ? హిమ్ గా చేంజ్ అవుతుంది. by him. 2 tickets had been booked by him. మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ టైంకి మాత్రం చాలా సింపుల్ గా ఉండే ఎగ్జామ్ ఇస్తాడు క్వశ్చన్ పేపర్ కి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మళ్ళీ ఒక్కసారి అన్ని పాయింట్స్ రిపీట్ చేస్తాను. ఒకసారి మనం ఏం నేర్చుకున్నామో, యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్ మార్చేటప్పుడు ముందు సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, వెర్బ్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, వెర్బ్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్ట్ గా మార్చాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, ఆబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్ట్ గా మార్చాలి. సెకండ్ పాయింట్, V2 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ రాయాలి. థర్డ్ పాయింట్, V1 V2 ని V3 గా మార్చాలి. ఫోర్త్ పాయింట్, బై అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి. హాయ్ జోష్విన్, హాయ్ జెసికా. ఇక్కడ బై యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ గా మార్చాలి. దట్ యు హావ్ టు కీప్ ఇన్ ద మైండ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో these are the points that you have to follow. So when the subjects are I, it becomes me. We become us. You become you. He becomes him. She becomes her. It becomes it. They become them. Okay. So if you observe verb 1 in the sentence, you have to use helping verbs is, am, are. Is, am, are. If you observe verb 2, you have to use
was or were in the passive voice. Okay, are you able to follow? Okay, so example, once again, just I'm repeating that. He had booked a ticket. He had booked two tickets. Today, past, present, sorry, past perfect లో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే it is called past perfect. It is called had booked. Past perfect. Past past perfect. PRFECT past perfect. So past perfect వచ్చేటప్పటికి మాత్రమే సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయినా ప్లూరల్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు మనకి. So a ticket had been booked by him. So at the same time here he had booked two tickets. Here the subject object is plural here. So then you have to use had been only. So two tickets had been booked by him. So exam లో మీకు 2 marks కి 2 marks వచ్చే క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉందంటే ఇది మాత్రం చాలా ఈజీగా వస్తుంది మీకు. కాబట్టి 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఈ పాయింట్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. V1 ఉంటే ఈజ్ యామ్ ఆర్ రాయాలి. V2 ఉంటే was were రాయాలి. హ్యాస్ హ్యావ్ ఉంటే సింగులర్ అయితే హ్యాస్ బీన్ రాయాలి, ప్లూరల్ అయితే హ్యావ్ బీన్ రాయాలి. నెక్స్ట్ అలాగే విల్ ఆర్ షెల్, విల్ వస్తే విల్ బిగా రాయాలి, షెల్ వస్తే షెల్ బిగా రాయాలి. విల్ హ్యావ్ వస్తే విల్ హ్యావ్ బీన్ గా రాయాలి, షెల్ హ్యావ్ వస్తే షెల్ హ్యావ్ బీన్ గా రాయాలి. ఓకేనా? These are the key points that you have to keep in the mind to get 2 marks for this question number 17. Every day 7:30 after 10th class English question numbers will be discussed with you. Question numbers will be discussed with you. Okay, so 7 to 7:30 general grammar will be discussed with you. General grammar point will be discussed with you. So this program, subscribe this and try to learn something which is very useful for you. Okay, Nandi? So just once all of you copy this. Just all of you copy this example. Just